Jadi stay tune mungkin malam ini or tomorrow night atau tomorrow morning lah insyaallah. I will inform you to our class. Yeah, this is so simple, the basic one. How to introduce yourself and others. Jadi, of course, at the first time we meet someone, we need to introduce ourselves. Jadi, tak kenal maka tak sayang. So, this is the way how to introduce yourself in English. Nah, some people think that it's easy. Beberapa orang berpikir bahwa ini gampang, ya it's okay. But in practically, when you practice it foreigner, sometimes you are going to blank. Jadi ini saya secara ringkas saja about this one. Nah, hello, I'm Mr. Shafar. I'm here because I love to share about English to you all. You can find me on Instagram at Shafar Salam. That's all about my short introductions. Okay, thank you. Nah, our outlining for tonight is all about self-introducing. Jadi ada self-introducing, memperkenalkan diri secara personal, kemudian about greeting, spelling, introducing friends, expressions, and vocab. This is outline materinya secara gambaran garis besar, apa yang kita akan bahas, especially for tonight. In the other video, dalam video tersebut ada tadi sedikit mungkin dibahas about greeting and self-introducing. Bagi yang belum nonton video, ya setelah kelas ini ya bisa dinonton videonya tadi. I have sent it into our WhatsApp group. Nah, first of all, self-introducing. Anybody knows what is self-introducing? Apa self-introducing? Kenalan diri. Perkenalan diri. Ya, perkenalan diri. Kemarin kita lupa memperkenalkan diri. Baru sedikit tentang paling kemarin about names and origin. Ini secara struktural akan kita bahas. Nah, actually there is structure about introducing. Ada strukturnya. The first of all is about greeting. After greeting itu opening and then has a content, of course the closing. Jadi kemarin kita perkenalan diri secara acak, tidak ada greetingnya. Kemarin paling bilang aja langsung, my name is bla 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 bla. Padahal actually it has opening, content, dan closing sebenarnya kalau kita secara baiknya sih introducing. Nah, first of all, greeting. Bring the attention of your audience over a key concept by saying something. Jadi ini konsep dari greeting itu kita harus, jadi sebelum kita memperkenalkan diri, you need to track their attention. Jadi harus diambil perhatiannya mereka dengan cara say something in greeting. Tidak mungkin kita ketemu orang langsung, nama saya ini, saya berasal dari sini, paling orang bilang who you are gitu. Nah, itu makanya kita butuh greeting. In generally, greeting consists of two. The first about formal, the second about informal. Ya, jadi about formal one, something greeting in a formal situation. Looks like in the office, in the school, and for someone you just knowing each other. Jadi formal itu secara ketika kita bertemu dengan orang yang baru dikenal gitu. The stranger. Stranger itu orang asing. Sedangkan informal, greetings based on informal situations looks like between friends, between family, between old friends, and etc. Jadi mungkin kita tahunya saat ini ya greeting sapaan. Nah, ternyata itu ada dua, formal dan informal. Actually seperti yang saya ungkapkan yesterday, di sekolah kita selalu diajarkan something formal.
menyapa orang secara formal. But in daily conversations yang selalu dipakai itu informal. Situlah lack of communications in the school. Beruntunglah teman-teman gabung di kelas ini, asik promosi lagi. Beruntunglah teman-teman gabung di kelas ini because I am going to teach you 2 types of introducing or greeting. Nah, this is what we call formal greeting. Everybody please read. Good morning. Good morning. Repeat. Good morning. Good morning. morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Repeat. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. Nah, banyak orang biasa good afternoon. Kalau mau baiknya, you have to continue between good and afternoon. Jadi dia good afternoon kayak gitu. Good afternoon, bukan good afternoon. Bisa aja Good cuman afternoon. ya you need to speak like foreigner. Jadi coba kita together. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ya, jangan lagi sekarang pakai good afternoon. Ya, harus lebih canggih sedikit lah. Iya. Ya, selama kita afternoon, good afternoon ya. Harus good afternoon. Jadi seolah-olah ya you good in speaking lah. Nah, next. Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. Good evening. Ya, goodie. Kita baca goodie, jadi dia disambung good evening. Good evening. Ya, repeat 3 to 1 start. Good evening. Good evening. Good evening. Bukan V ya, tapi dibaca V. V. Ya, beda F, beda V. Kalau F itu dibaca afternoon. Nah, kalau dia V itu evening. Banyak yang nasapurata aja good evening. Padahal ya sebaiknya sih good evening. Oke, repeat. Good evening. Good evening. 3 to 1 start. Good evening. Good evening. Good evening. Oke, good night. Good night. Good night. Good night. Oke, hello. 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 How are you? How are you? How are you? How are you? Ya. Bukan how are you nah. Ya kalau how are you sih itu terlalu sederhana Ki, kasih canggih-canggih sedikit. How are you? How are you? Ya. How are you? How are you? Ya. Yang lagi bilang how are you? Hai. Oke, Apalagi kalau sedang ikut siap. kelasku, jangan Mi. Harus beda. Ini memang sederhana tapi ngefek ketika you speak with foreigner. Nah, next. Oh, sudah good morning tadi. Oke. Now, what is the meaning good morning? Everybody pasti understand. What does it mean good morning? Yeah. Selamat pagi. Selamat pagi. Good afternoon. Selamat Ya, siang. betul. Good evening. Selamat malam. Atau selamat Ya, good petang. night. Selamat malam. Nah, sekarang apa bedanya good evening dan good night? Tadi dinonton di anunya Mister, good evening itu diucapkan pada jam 6 sore, jam 6 petang sampai jam 8 malam. Good night biasa digunakan pada saat malam menjelang tidur. Itu tadi yang saya sempat simak. Ya, that's right. Jadi perhatikan penggunaannya. Good evening itu selamat malam, good night juga selamat malam. But when you using, you have to see the time. Good evening itu diucapkan ketika kita menyapa seseorang di mulai jam 6 petang sampai jam 8 malam. Nah, itu good evening sir, good evening miss, good evening sister, good evening brother. Nah, kalau good night itu dia jam 8 ke atas. Gitu. Jadi kentara di sini yang mana intelektual kalau berbicara Ki, asik. Asik. Jadi kalau
Kayak tadi kan, good night. Pas saya sapa good night. Nah, jadi kelihatan begitu kalau kita disapa dengan orang-orang ketika sudah jam 8 ke atas, dia bilang good evening. Oke lah, mengerti orang itu petang. Tapi lebih baiknya itu good night. Seperti itu. Dan juga good night bisa berarti selamat tidur. Nah. Oke, sampai sini any questions? No. No? Masih aman di sini. Yes. Seperti biasa, awal-awal itu safety. Next, how are you? How are you? Apa kabar? Ya, apa kabar? Apa kabar itu ada dua. Ada how are you, ada how do you do. How do you do? Nah, sempat disinggung kemarin. What is the difference how are you and how do you do? How are you diucapkan oleh kebanyakan orang. Kalau how do you do diucapkan oleh orang yang sudah ditanggap akrab atau terbalik ya? Ya. Gimana sih? Terbalik sih. Jadi how do you do and how are you it's the same meaning. Itu sama, but when you first time meet with someone, seperti ketemu dengan stranger itu, tahu stranger? Ya, betul. Orang tidak dikenal. Orang tidak dikenal. Yang memang baru bertemu. Nah, itu lebih bagusnya how do you do. Itu lebih beretika. Kemudian kalau orang yang sudah dikenal itu how are you. Seperti itu. Nah, balasannya juga ketika kita disapa how do you do, kan how are you ditahu nih. Ketika someone sapa kita dengan how are you, pasti balasannya I'm fine. Thanks. And you? Paling seperti itu. Padahal how are you itu sapaan yang memiliki banyak respon. Salah satunya ya very well. Bisa juga so-so. You know so-so? No. Sokso itu. Kalau sokso Korea. Kalau so-so itu ya biasa-biasa saja. Ditanya, how are you? Ya, so-so. So-so itu ya. Nggak ada yang spesial lah seperti kemarin. Seperti itu. Penulisannya bagaimana tuh, Sir? Kalau so-so. SO/SO. SO. Apa namanya? Oke. So-so. Yes, I understand. Kalau Korea, XO. Oke. Nah, seperti itu. Sama juga, how are you today? Very well. Atau biasanya ketika saya ditanya, how are you today? Exciting. Saya biasanya bilang exciting. Ya. Exciting artinya, atau saya bilang, how are you today? Oh, wonderful. Atau wonderful night. Nah, itu lebih welcome ke orang bicara sama kita kalau disapa, how are you, sir? Ya, wonderful. Alhamdulillah. Seperti itu. Banyak jelasannya dan biasanya ketika kita disapa dengan how are you, otomatis itu lisan pasti I'm fine, thanks. My suggestions is be honest. Jawaban saya adalah tolong jujur. Nah, I mean that when you feel something bad, ketika teman-teman disapa kemudian pada malamnya itu tidak baik, ya jawab tidak baik. Tanya how are you? Ya, I'm bad, kayak gitu. Saya tidak baik. Atau how are you? I'm pity tonight, kayak gitu. Atau I'm sick, atau I'm sad. Jangan biasakan begitu di how are you pasti jawabannya fine, thanks. Padahal bersedih atau loyo atau apa, no. Ini khususnya untuk etika dalam greeting. Oke, Garit, bisa ditangkap? Yes. Oke, then. So, kalau how do you do, balasannya adalah how do you do? How do you do juga. Ya, no problem lah di formal greeting. Sekarang kita pindah di informal greeting. Nah, ini yang paling selalu dipakai di daily conversations, but we are seldom learning in the school. Ini yang jarang kita pelajari di sekolah.
Everybody follow me. Hi. Hi. Repeat. Hi. 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 What's Hi. up? What's up? What's up? What's up, guys? What's up, guys? Ya. What's up, guys? Jadi ini tulisannya WhatsApp ya, bukan Guys. What's baru app. Nah, itu namanya aplikasi. WhatsApp. Nah, come on. Repeat. What's up? What's up? Ya. Next. How it's going? How it's going? How's going? How it's going? How How it's it's going? going? How it's going? How it's How going? it's going? Ya. How it's going, sister? How it's going, sister? Ya. Next. How's life? How's life? Repeat. How's life? How's life? Nah. Next. How are you going? How are How are you going? Ya. How are you going? How are you going? Nah. Ini bukan ditanya Kina mau kemana? It's not. Totally wrong. Biasa kalau ditanya, how are you going? Ya, I'm going to market. Terlalu terbiasa dengan pola. Padahal how are you going itu sama semua. Artinya dengan hi, what's up, how it's going, how's life. Sama aja dengan how are you. The last, how's everything? How's everything? Repeat, how's everything? How's everything? Ya, kita start dulu from Sofia. Sister Sofia, read it. Yeah. Ya, read. Silakan di-read, dibaca. Come on. Hah? Was Oke. Lanjut. How's life? how's life? Oke. Next. How are you going? Oke. How it's going? Oke. How's everything? Oke then, very nice. Next. Sister Sinar. Come on. Sister Sinar, how are you? Where are you? Nggak ada? Oke, kita skip dulu. Brother Noval. Come on. Hi. Oke. What's up? How it's going? Oke. How's life? How are you going? How's everything? Oke then, very nice. Sister Dea. Hi. What's up? How is going? How is life? How are you going? How's everything? Yeah, very nice. One point I need to stressing this one. Language is expressions. Jadi saya tekankan, when you talk with foreigner, biasanya foreigner itu native speaker, dia berbahasa secara jujur. Maksudnya adalah ketika dia bertanya, betul-betul ekspresinya bertanya. Atau menyapa kayak, nggak mungkin disapa, hi, no. Maksudnya, hi, atau what's up. Nggak mungkin kita sapa seseorang, what's up. What's up, guys? Okay. Apa, mau berkelahi? No. Nah, how's life? Kan ini namanya greeting, menyapa. Gitu juga. Sama ketika kita ditanya, how are you today? Kita jawab, I'm fine. Nggak mungkin, I am fine. Kalau kita bilang I'm fine, berarti itu tidak jujur, ke. Kalau memang tidak baik bilang, how are you today? I'm so-so. Atau I'm not fine. Kayak gitu. Itu saya perlu tekankan. Jadi
speaking is not only about translating the letter. Bukan hanya mentranslate atau menerjemahkan kata, tapi you need to emotional. Harus rasakan feel-nya itu supaya enak. Nah. Okay? Any questions so far? Nothing? Mister, Yes. itu kalau misalnya digunakan yang ini ya, how are you going? Yang tadi kan Mister menggunakan tidak perlu kan menjawab bilang saya mau ke minimarket, I'm going minimarket. Ya. Jadi sapaan yang bagus untuk dijawabkan apa? Responnya maksudnya. Responnya. Ya. Kalau misalnya how are you going? Ya, alhamdulillah, I'm fine. Kalau memang fine, itu tanya kabar sebenarnya. Semua yang di sini adalah tanya kabar dan menyapa. Oke. Kayak basa-basi. Kalau kita in Indonesian culture, especially in Makassar, cara kita menyapa seseorang pasti, dari mana Ki? Nah itu. Atau mau kemana? Nah itu kan sapaan. Padahal tidak bertanya betul-betul dia dari mana, itu sekedar menyapa. Atau ketika orang lewat depan rumah, singgah Ki. Gitu. Itu tidak betul-betul untuk mengajak orang singgah. Itu namanya greeting. Sama ya culture-nya orang bule, jangan Ki bawa culture kita kepada culture asing. Contoh, kalau kita as Indonesian people atau Makassar people, ketika kita jalan kemudian berpapasan, paling kita bilang, mau kemana? Kan itu, it's normal, right? Itu hal yang normal. But when you talk with foreigner, tapi ketika teman-teman bertemu dengan orang asing, dan kalian tanya, hey, where do you want to go? Dia bilang, it's my business, guys. Paling mereka tersinggung. It's not your business. Bukan urusanmu, ini urusan saya, mau kemana? Nah, that's the culture. Ini yang harus kita hindari. Gitu. Syukurlah kalau bulenya sudah mengerti culture kita, tapi kalau bulenya tidak mengerti, ya bisa jadi miscommunication. Kayak gitu. Jadi kalau mulai sekarang ya, please place the sentence or the words in correct position. Letakkanlah, jangan asal translate. Makanya ini saya share kepada teman-teman supaya teman-teman tahu situasi sedikit. Jadi speaking is not only about translating something. Jadi bukan hanya menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Tapi it's all about culture. Nah, it's all about culture. Jadi kalau bertanya ke sama bule mau ke basa-basi, jangan pernah lalu tanya, mau ke kemana? Atau singgah sini. Padahal dia bilang, what for? Gitu. Bukan budaya mereka untuk berbahasa-basi seperti itu. Oke? You get the point? Oke, thank you, Mister. You're welcome. Nah, so next. This is about the opening. Before you do the introductions, it will be better you do the open their heart. Ini kata-kata dari saya sendiri. Jadi sebelum kita perkenalan, buka dulu hatinya mereka untuk menerima perkenalan kita. Gitu. So you need to open their heart by saying opening. Give them a great greeting, then say, "Hi everyone, let me introduce myself." Nah, ini untuk self-introducing atau memperkenalkan diri. Setelah kita kasih greeting, kan tadi greeting sudah, finish. Nah, contoh kayak, what's up guys, kayak gitu. Berikan dia greeting yang seru. Nah, mungkin, what's up guys. Kayak, apa sih? Sentence tapi tidak punya power atau feeling gitu. Nah, ini namanya opening. Hi everyone, let me introduce myself. Ini yang kurang kita kemarin. Kemarin langsung my name is Noval. Gitu. I'm from bla 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 bla. Padahal lebih baiknya itu bisa, tapi lebih baiknya itu pakai greeting dulu. Good night everyone. How are you today? Atau what's up buddy? Nah, let me introduce myself. Bagusnya seperti itu opening.
Okay? Understand? Yes, understand. Ya. Next itu tadi, openingnya materinya sedikit. Jadi harus ada openingnya supaya baik. Nah, about the content. Here's the main things of interjections. Jadi inilah materi pokok malam ini. About introducing. Nah, self-introducing. Ini yang paling standar. Follow me. My name is blah 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 blah. My name is blah 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 blah. Come on, my name is blah 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 blah. My My name name blah blah is blah blah. blah 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 blah. I come from blah 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 blah. I come from blah 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 blah. blah 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 blah. Ya. My hobby is blah 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 blah. My hobby is blah 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 blah. Ya, my hobby are blah 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 blah. My hobby are blah 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 blah. Ya. My job is blah 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 blah. My job is blah 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 blah. My favorite food is blah 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 blah. My favorite food is blah 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 blah. My favorite drink is blah 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 blah. My favorite drink is blah 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 blah. Ya. You know what is blah 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 blah? Betul. Titik titik titik. Ya, titik-titik. Titik dalam bahasa Inggris itu namanya blank. Tulisannya itu B-L-A-N-K. Blank. Tapi kalau dibaca cepat, bla 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 bla. Itu singkatannya. Siapa tahu bertanya kenapa bla 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 atau balala balala. It's not about balala, guys. Ya. So my name. Ya, bagaimana tadi sebut the first sentence? Coba dibaca pertama. 3, 2, 1, start. My name is Masih bacanya orang awam. Coba perbaiki. My name is 3, 2, 1, start. My name is My name is blah 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 blah. Ya. Kalau bisa kasih canggih my name is. Nah, bisa jadi kasih ZZ sedikit supaya lebih canggih. Asik. My name is. Nah, gitu. Kita coba ganti namanya, langsung diisi bla bla blanya dengan data ya. Repeat. My name is Ahmad. My name is Ahmad. Oke, repeat. My name is Ahmad. My name is Ahmad. I come from South Sulawesi. 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 South Sulawesi. My hobby is reading a book. My hobby is reading a book. Yeah, my hobby is reading a book. My hobby is reading a book. Yeah. My job is teacher. My job is teacher. My job is teacher. My job is teacher. Nah, di sini perbaiki sedikit. Jobis. Jobis. Ya, kalau mau agak keren sedikit, something you can bound, sesuatu yang bisa disambung-sambungkan ki. Tapi jantung tak liwat-liwat. Kayak my job is. Nah, kalau bilang kayak my job is masih di level 2 lah. Kasih keren-keren sedikit. My job is. Nah gitu. My job is a teacher. My job is a cheater. Bukan cheater, teacher. Teacher. Okay, repeat. My job is a teacher. My job is a teacher. Yeah. My favorite food is kondro. My favorite food is kondro. Yeah. My favorite food is fried chicken. My favorite is chicken. Yeah, my favorite food is chicken. Oh, food is. My favorite food is chicken. Ya, ingat sambung foodies. My favorite
My favorite drink is saraba. My favorite drink is saraba. Ya, that's about self-introducing. Ini pasti sudah tidak asing. Saya cuman bisa share di sini about your pronunciations, and then you need to express it when you introduce yourself. Kita start from brother dulu, brother Noval, please. My name is Muhammad Noval Ahmal. I come from Makassar. My hobby is watching TV. Ya, apa di situ? My job is student. Oke. My favorite food is fried rice. My favorite drink is iced tea. Iced tea, very nice. Sedikit lagi, bukan favorite, favorite. Favorite. Ya, karena A dalam bahasa Inggris itu dibaca A. My favorite food is, gitu. Orang Noval, repeat. My repeat, Noval. My favorite food is. My favorite food is fried rice. Okay. My favorite drink is iced tea. Okay then, thank you so much. Sister Sophia, come on, time is yours. My name is Sophia. I come from Makassar. My hobby is Apa hobinya? What is your hobby? Meatballs? no. Yeah, what is your hobby? Masuk lagi juga. Yeah, come on, job. Sophia, continue. My job is a student. Okay, student. Coba bilang student. 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 Come on. Student. Yeah, very nice. Repeat. My job is student. My job is student. Okay. Next. My favorite food is Apa? French fries. French fries? Yes. Okay. Next. My favorite drink is Apa? My favorite drink is coffee, milk, boba. Yeah, milk. Okay. Your favorite drink is milk. Okay, thank you so much. Siapa lagi yang ada di kelas? Sister Sinar? Are you with us? Ada? Sister Dea, come on. Okay, bismillah. Let me introduce. Hi guys. Yeah. Let me introduce myself. My name is Day. I come from Makassar. My hobby is writing. My job is writer. My favorite food is tea. My favorite foods is apa bahasa Inggrisnya, nasi goreng. Ya, biasakan tanya what is English?
My favorite food is Coba kalau mau bertanya terjemahan, ask me what is English nasi goreng. please. Ya. Oh, what is English nasi goreng, Mister? Nasi goreng is fried rice. Fried rice. Fried rice. Ya. Okay, my favorite food is fried rice. My favorite drink is tea. Okay then, thank you so much. Okay, thank you, Mister. You're welcome. Nah, so this is about the basic one. Ini ada is, ada are. Ada yang tahu kira-kira why we using both of them? Kenapa saya letakkan ada are di situ? Biasanya sih kalau are itu digunakan kalau untuk banyak orang kali, apa gimana kah? Apa sih ya? Lupa. Ya, it's okay, doesn't matter. Untuk banyak orang, ya. Ada lagi yang berpendapat? Atau lebih dari satu hobi begitu. Ya, very nice. Nah, my hobby kalau masih satu itu my hobby is. Tapi kalau banyak, hobinya harus dikasih is juga. My hobby is seperti ini. Kalau dia pakai are, my hobbies. My hobbies are bla 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 bla. Seperti ini. Sorry. Oke. Sama juga my job. Kalau pekerjaannya lebih dari satu, my jobs. Nah, ini pakai s. My jobs are. Ini simple dan kita mengerti. Tapi kadang when we using, kalau dipakai itu kadang-kadang hilaf ki. Yes. My job are atau my jobs is, nah gitu. My favorite food is. Ya. Oke then. Thank you so much. Oh ya, satu lagi I want to make a line. My favorite food is, biasanya orang pakai di sini my favorite food are 2. Padahal kebiasaannya orang bule kalau dia bilang misalnya my favorite itu paling nih. Satu yang disebut pada saat itu. Jarang ke mereka my favorite food are atau my favorite team are, no. Yang namanya favorit ya favorit satu. Itulah bedanya dengan kita orang Indonesia. Apa makanan kesukaanmu? Ada Tommy yang bilang nasi putih, nasi kuning. Padahal itu jenis-jenis makanan yang namanya favorit. You very love it. Itu. Jadi biasakan kalau ada kata favoritnya itu yang paling. Harus kita memilih di antara yang banyak. Okay then. Clear this one? Yes, clear. Nah, that's the standard of self-introducing. You can copy-paste and add some new informations. Itu tadi standarnya perkenalkan diri dan teman-teman bisa di-copy saja polanya tadi and kalau mau ditambahkan berbagai macam informasi ya silakan nanti berkembanglah. Cuma basic. Nah, sekarang asking someone. Come on, everybody say, what's your name? What's your name? Repeat, what's your name? What's your What's name? your name? What's your name? What's your name? Ya, bukan. Ada juga canggih-canggih sekali. What's your name? Ada biasanya seperti itu. What's your name? Jangan terlalu canggih lah. Standar lah. Nah, come on, repeat. What's your name? What's your name? Ya. What should I call you? 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 Ya, bagusnya dibaca should. Should. What should I call you? What should I call you? I call you. Nah, where are you from?
Where are you from? Come on. Where are you from? Where are you Where- from? Ya, jangki lagi putus-putus ki. Kalau bisa jadi sambung, it will be better if you bound it. Kasih sambung ki. Where are you from? Jangan where are you from? Where are you from? Come on. I go first and you after me. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Nah, biasanya ini dia ditulisnya seperti ini. Oke. Apa bacanya nih kira-kira? Where are you from? Saya kira where are you from? Nah, ini sama juga bacanya. Where are you from? Where are you from? Oke. Next, where do you come from? 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 Oke. Next, what's your first name? What's your first What's your name? first name? What's your first name? What's your first name? Bukan first. 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 Come on, everybody say first. 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 What's your first name? What's your first Your name? first name. Yeah, what's your first name? What's your What's first your name? first name? How do you spell your name? How do you How spell do you your spell name? your name? Yeah. How do you spell your name? How do you You spell spell your your name? name. Oke, repeat. Dari awal. 3, 2, 1, start. What's your name? What's your name? Oke. What's your name? Next. What What shall shall call you? I call What should I call you? What Should I call you? Oke, next. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Oh, where are you from? Afwan. Yeah, it's okay. Repeat. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Okay, next. Where do you come from? Okay, next. What's your first name? First. Ya, bukan first. First. Repeat. What's your first name? Name. What's your first name? Name. Name. What's your first name? Sorry. Nah, tadi tuh. What's your first? Nah, jadi ini cara bacanya. First. Nah, name. First. nah, supaya gampang dibaca. Repeat. What's your first name? What's your first name? Ya, ini namanya Indolis. Ini bahasa Indolis ini. Indonesia Inggris. Come on. What's your first name? What's your What's first your name? first name? Kasih jelas-jelas tolong sedikit novel. Jangan terburu-buru. Repeat. 3, 2, 1, start. What's your first name? Ya. The last. Terakhir. Come on. How do you How do you How do you spell your name? Ya. Hati-hati spell. Kalau spell itu mantra. Spell itu eja. Nah, jangan sampai Spell. teman-teman bilang, how do you spell your name? Bagaimana kamu bisa memantrai namamu, Be? How do you spell name? Spell. Spell. Ya, bagi yang main MOBA, biasanya ada spell. Spell. Okay, start from Brother Novel. Come on. What's your name? Okay then, very good. What should I call you? Okay, Where are you from? okay, Where do you come from? okay, What's your first name? okay,
How do you spell your name? Okay then, very nice. Next, Sister Sophia. What's your name? What's Itu cara bacanya. what should I call you? Okay. Where are you from? Okay. Where do you come from? Okay. What's your first name? Okay. How do you spell your name? Okay then. Oke, Sister Sinar ada? Katanya tadi jaringannya jelek. Kalau nggak ada, ya next Sister Dea. What's your name? What should I call you? Oke. Where you from? Where do you come from? Mhm. What's your first name? Oke. How do you spell your name? Spell. Oh, how do you spell your name? Oke then. Ya. Jadi this is about introducing or asking someone. Jadi nanti insyaallah when I invite my friends, nanti ketika saya undang teman saya here, native speaker, ya jangan malu-malu lagi bertanya. Karena biasa tidak tahu apa mau tanya. Ini basic standard questions. Nah, tanya memang ini bisa ditanya nanti yang lain. Oke? Okay? If you ready nanti saya invite langsung my native speaker, my friends, and you can ask them about everything. Kalau kalian sudah siap, nah besok bisa jadi kupanggil. No, I'm not ready tomorrow. Saya sembarang jadi dan dia siap-siap dia aja. Okay. Any question about asking someone? Supaya mengantuk orang. Gitu. Bilang saja no. No questions? Okay, no. Yeah. No question. Asking an information to the stranger is different than asking a close someone. Apa maksudnya ini? Mengartikan sesuatu informasi, apa ini? Stranger is different. Memberikan informasi ke orang yang tidak dikenal berbeda dengan orang yang diberitahu dengan orang yang dekat. Ya, apa? Oke, perbaiki dulu. Memberitahu informasi ke orang yang tidak dikenal berbeda dengan memberitahu dengan orang yang dekat. Memberitahu dengan orang dekat ya. Asing itu bertanya. Memberitahu itu giving. Oh, bertanya. Ya. Oh, bertanya informasi dengan orang yang tidak dikenal. Apa lagi? Tadi Noval, perbaiki Noval. Brother Noval. Bertanya informasi dengan orang yang tidak dikenal berbeda dengan bertanya sama orang yang dekat. Ya. So asking information to the stranger, menanyakan sebuah informasi kepada orang asing itu berbeda dengan menanyakan kepada seorang yang sudah dekat gitu. Itu maksudnya. Okay. Asking an information to the stranger is different than asking a close someone. Jadi maksudnya there is some taboo. Nah, sebelum saya invite my friends, you need to know about taboo. You know taboo? T-A-B-O-O. Tidak. No, I don't know. Nah, tabu itu something tabu. Kalau dalam bahasa Indonesia tabu itu sesuatu yang tidak bagus ditanyakan. Tidak bagus. Yep. Ya,
For example, bagus untuk diperbincangkan. yeah, for example, the first about payment itu tidak baik ditanyakan pada stranger. Jangan sampai saya undang temanku dan dia tersinggung, bahaya. Nanti tidak mau lagi diundang. Nah, don't talk about payment atau fee atau gajinya berapa gitu. Nah, that's the secret. About the second, status. You know status? Marital status. Jangan pernah tanya, are you single or no single? Nah, itu hal yang sedikit tabu. Jangan tanya hal seperti itu, kecuali dia yang mulai, ya bisa ditanyakan. And then about the political views. Tanya tentang politik, sesuatu politik. Bagaimana pendapatmu tentang, how do you think about Jokowi? How do you think about our governor? How do you think about Donald Trump? How do you think about Donald Bebe? No. That's about taboo questions. Nah, berapa poin itu? 3. Yeah, okay. 3. The next, don't ask about job. Jangan tanya tentang pekerjaannya apa. Mendingan ganti jobs dengan activities. Kan tadi, what is your job? Nah, itu untuk close someone. Tapi kalau bertanya dengan foreigner nanti, what your activities right now? Jadi kegiatanmu sekarang apa? Itu boleh, masuk bahasa terima. Ya, kalau kau bilang, when you ask them, what's your job? Dia bilang, it's not your business. Paling bilang begitu. Bukan urusanmu menanyakan pekerjaan saya kok siapa. Atau tanya juga secara spesifik, where is your house location? Jadi di mana lokasi alamat tempat tinggalnya? No. That's about their privacy. Kalau address masih bisa aja, atau where you from, asalnya dari mana. Tapi kalau mau kepo sampai alamat rumahnya secara spesifik, it will be better you don't ask them. Ya, jadi seperti itulah. Itu yang jarang diajarkan di sekolah-sekolah. Pokoknya bertanya saja semua yang mau ditanyakan. No. Okay, any questions? No. Clear? Alhamdulillah clear, inshallah. Inshallah. Okay then. Now about spelling. Nah, sometimes a name need to spell because some people misspell. Apa maksudnya? Apa kira-kira maksudnya? Seringkali nama harus dieja karena beberapa orang salah mengeja. Ya, Salah memanggil. salah mengeja atau salah memahami namanya orang. Especially when we are from Indonesian people, itu totally different with the foreigner names. Karena kalau nama-nama di Makassar itu biasanya kita unik, especially in Makassar ya. Kayak Saparudin. Nah, itu harus di-spell. Atau kayak Denaba. Nah, itu harus, you need to spell. Kalau kayak, who is your full name, Sofia? Sofia Nurul Izzah. Sofia? Sophia, can you repeat it, please? Sofia Nurul Izzah. Ya, Sofia Nurul Izzah. Nah, itu harus di-spell untuk foreigner. Karena kalau you don't spell it, kadang nggak bisa na jangkau itu your full name. Especially when you are ketika teman-teman mau urusan beasiswa, biasanya harus ditulis atau harus diija baik-baik, spell. Nah, itu kenapa spelling penting, dan ini spelling ada lombanya secara internasional, spelling bee. Ada tuh lomba spelling bee? Ini jadi lagi. Nah, harus kayak juga alamat rumah. Where do you live? I live in Moncoloe Lapara. Harus itu di spell. Because it's something unfamiliar.
Unfamiliar tidak selalu kita dengar. Jadi seperti itu. Oke? Understand about this point? Yeah. Okay, Mister. I hope all of you are understand this one. Jadi perlu sesuatu untuk dieja. Nah, kita main-main dulu lah. Ya, tes dulu. Coba ini. What is this one? Let us spell. This is A. Come on, everybody say A. A. Nah, B. 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 C. 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 D. 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 E. 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 F. F. F, F. G. 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 H. H. H, H. 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 H, I. 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 J. 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 K. J. K, K. L. 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 M. 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 N. 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 O. O. O, O. Sudah O? P. 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 Oke. After P. P. Q, Q. Q, Q. Q, Q. Q. After Q. R. 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 Ya, dalam bahasa Inggris bagus ke orang yang cadel. HP kamu apa? iPhone. Nah, itu cadel ya. Sudah R? H. H. S. Ya, next. T. 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 Nah, next. U. Next. V. V. Come on, repeat. V. V. Usahakan your neck, lehernya itu bergetar. V. V. Kalau tidak bergetar, Ki, itu masih kurang, Ki. Kalau tidak bergetar, berarti dia masuk di V, V. Jadi V. V. V, Oke, evening. 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 Vulture. 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 Ya. Next. W. W. Oke, next. X. H. X. X. After X. Y, Y. Oke. Y. The last one. Z. Z. Ya. Z, Some people say Z, some people say Z. Jadi bisa Z, Z. bisa Z. Ada juga lagunya tuh A, B, C, D. Nah bilang, ini ajar ke lagu-lagu kayak anak kelas 1 SD saja. This is very basic, guys. Saya selalu berulang-ulang ajarkan Yes. ini meskipun untuk orang dewasa. Nah, actually, nah bilang sudah ku hafal mi. Okay, you can say when the alphabet like this one. Tapi ketika sudah di spell, itu basicnya ini. Kalau tidak kuat basic, hancurlah kita. Ini sangat basic. Jadi banyak orang anggap enteng. Saran saya, kuatkan basic. Karena kedepannya pasti akan kembali ke sini kalau tidak kuat. Oke. Ini saya yakin tidak ada pertanyaan. Next. Nah, kita coba. Come on, let's spell this one. C. U. T. Okay, repeat. T. C. U. U.
T. Oke. Usahakan when you finish spell langsung read. CUT, cut. Gitu. CUT, cut. Ya, repeat. CUT, cut. CUT, cut. Repeat. CUT, cut. Oke, repeat. 3, 2, 1, start. CUT, cut. cut. Oke, next. L, Oke. I, K, E. Ya, Like. like. Repeat. L, L, I, K, E. Like. ya itu mulai Mi ada ragu-ragu. Memang kalau dalam bentuk alfabet itu gampang, tapi kalau seperti ini Mi, kadang I jadi I, kadang I jadi A, gitu. Like. Next. Ya, H, oke. H H, O R, R S, S S, E E. horse. Oke. horse. HORSE, horse. Ya. Next, yang agak panjang sedikit. E, E X X, E, T, T R, R E, E M, M E, E L L, Y double, Ya. Y Why? double, Dibaca? extremely X, family. Dibaca apa kalau huruf E? Y, Ya, jadi Extremely. ya extremely. Nah, itulah gunanya spelling. Extremely. Nah, Extremely. repeat extremely. Extremely. Ya. Oke, kita one by one. Coba Brother Novel dulu. Come on, Brother Novel, spelling. C U T cut Oke. L I K E like Oke. H O R S E horse. Oke. E X T R E M E L Y extremely. Oke then. Thank you so much. Sister Sophia? C, U, T, cat. Oke. L, I, K, E, like. Oke. H, O, R, S, E, horse. Oke. E, X, T, R, E, M, E, L, Y. Extra, X. extra, X. extremely, Extremely. extremely. Oke then. Very nice. Sister Dea? C U T cut. Oke. L I K E like. Oke. H O R S E horse. Oke. A E Ya. apa namanya? E E X T R E M E L Y extremely. Oke then. Very nice.
Ya, jadi itu sedikit about spelling. Any questions about spelling? No questions? Oh, ada gambarnya. Nah, CUT cut, LIKE, like, HORSE, horse, EXTREMELY, extremely. Nah, itulah about spelling. Oke, kita continue dulu. Kita kasih selesai sebelum kita latihan sedikit. Sampai ini selesai. There are some expressions in closing. Jadi sudah tadi greeting, sudah opening, kemudian sudah opening about content isinya, and the last is closing. Nah, this is the closing. Follow me. Okay, buddies. Okay, buddies. Okay, buddies. Okay, buddies. Yeah. Cool. See you next time. Cool. See you next time. Okay. Glad to see you. Glad to see you. Glad to see you. Glad to see you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Nice to see you. Nice to see you. Oke, ini yang biasa dilupakan ketika kita bicara sama orang. Kalau mau pergi, oke. Setelah ditanya, where are you from? What's your hobby? Langsung pergi. Bagusnya. Ya, glad to see you, sister. Glad to see you, mister. Glad to see you, brother. Atau nice to meet you, gitu. Jadi orang yang ditemani speaking itu merasa diperhatikan. Itu. Oke, any questions about this closing? No more? Dari me? Mister, mau bertanya. Yes, please. Ini digunakan dalam bentuk informal dan formal. Ya, sembarang gini. Formal, informal. Oke. Okay. Thank you. You're welcome. Any more? No more? Yeah, kalau no more itu, dia bilang me thanks. Any questions? Ya, you can find me at Instagram, the one, and YouTube channel yang tadi saya share. Ada di sana puluhan video about English. Nah, before we stop our class, kita latihan sedikit dulu. I'm going to spell something and you write in chat column. Saya akan spell sesuatu dan teman-teman ketik di chat column, oke? Oke. Nah, number 1. ON. Number 1. ON. Come on. Langsung ketik di chat column. Please try. ON. O-N. Yes. Sudah ditulis? Please dari repeat. ON. No. ON. Ih, namanya? Itu. Langsung ketik dia. Itu ada Sofia. Nice. Novel. Oke. Oh, oke. Oke, then. Baru. Oke. Oke, next. Number 2. P-A-N. P-A-N. Oke. Ada Novel. Asmi Novel. P-A-N. Dia, oke. Sophia, P. Come on, Sophia. Oke. Nice. Next. C-O-O-K. C-O-O-K.
C. C double O K. Sock. Come on. Ya. Bisa juga di-explain C-O-O-K, cook. Tapi biasanya orang sering pakai itu double O. Gitu. Double O, oke. Oke, next. D-O-N-E. I repeat. D-O-N-E. Okay. Next. J-O-H-N. J-H-O-N. Novel sudah. Okay then. Next. N-A-N-K-A-I. I repeat. N-A-N-K-A-I. Nankai. Sudah? Ya. Okay, next. S-H-I-M-U-R-A. I repeat. S-H-I-M-U-R-I. Ya. Mulai masuk. Nah, begini-begini adalah spelling. Next. D-A-L-T-O-N. D-A-L-T-O-N. Apa? Hayo. Can you repeat? D-A-L-T-O-N. Hah? D-A-L-T-O-N. Ya. Next. X-A-X-O-N-E. X-A-X-O-N-E. Ya. Action. Lanjut lagi. One more. W-A-H-M-E-I-L. W-A-H-M-I-L. Ya, apa hayo? Yes. Ay, benar. Mentah-mentah W. Salah. sengaja ganti ya. Listen carefully. W A H M I L. Ya, betul. Cepat Wahmil. sekali. Saya bilang sengaja. Itu terlalu langsung.
Nah, that's about the pronunciation, guys. Yeah, next, Padeng. ENIRGEN. ENIRGEN. Apa minjo? Yeah. I will repeat slowly. ENIRGEN. Sofia belum? Ya, energen. Sengaja memang. Dari energen saya ganti hurufnya supaya bagus ki pronunciation spelling tak. Ada yang tulis energen, ada yang tulis energen. Tentang energen minuman sereal. Jadi listen carefully, jangan sampai namanya orang mirip-mirip seperti itu dan kita tulis seperti itu, marah itu. Okay, that's about spelling tonight. Masih banyak sih untuk spelling, tapi sudah dulu. It's too late night. Okay, any questions so far? Sister Dia, any questions? No. Sister Sophia, any questions? No, sister, brother Noval? No. No questions. Okay. If there are no questions, I hope you can send your short video in our classroom. Ada classroom tadi situ. Please send your video about introducing yourself. Jadi nanti saya akan post di classroom. Dan teman-teman kirimkan about their data, introducingnya. Minimal ada datanya seperti begini. Tapi ganti ini dengan my name, my full name. Okay. And then after this one, Okay. spell. Nah, setelah sebut my full name is, for example, Muhammad Noval Wahmal. Nah itu. MUHAMMADNAUFAL. Nah, kayak gitu di spelling. Buat videonya, oke? Okay? Just self-introducing. Clear? Dikumpul kapan? Ya, kalau bisa sebelum besok lah. Sebelum kita meeting. Di classroomnya. Sudah gabung semua di classroom? Belum, Pi? Sudah. Ya. Kalau sudah ya nanti. Semuanya di spell? Semuanya di spell? Ya, spell. Your name, Semuanya. Your full name. Oh, name G. Ya. Oke. Di sini nanti saya akan klik tugasnya, ini tugasnya. And submit. Okay, no more questions? Everything okay? Okay, then if there is no questions, I think the time is over. Please. Jadi besok diundang ini boleh atau tidak ini? Asik. Besok lah dilihat. Jangan dulu. Ya, later lah visi. Mungkin insyaAllah pertemuan ke-5 lah. Lumayan ada isinya. Okay, then let us close our class by read istighfar. And doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. You're welcome. Good night, everyone. Bye-bye. Good night.